everyone. My name is Dr. Eno Mondesir, and I am the Executive Health Officer for the City of Brockton Health Department. Today we are here to speak with you about HIV and AIDS, which is an important topic for us in the City of Brockton. I come with some of my colleagues, and today we're going to ask each of them to introduce themselves, and then after that we will start the show. Dr. Sebastian. Good day, audience. I'm Dr. Victor Sebastian. I'm a public health physician and an epidemiologist with the City of Brockton Board of Health. Hello everyone, my name is Mary Jacques Toussaint. I'm a physician and CHW for the City of Brockton. Hello, moi relais Marie Jacques Toussaint, moi c'est médecin, moi c'est CHW pour City Brockton et moi content pour ma ville. Hi everyone, my name is Justania Urea and I'm a community health worker at the Board of Health in Brockton. I'm a community health worker as well. Buen día a todos, mi nombre es Yesenia Urrea y yo trabajo en la Junta de Salud Pública de Brockton como una trabajadora comunitaria de salud. Today we want to approach a topic that remains a little bit in the background or a little bit taboo for many. However, this is a topic of an infection that has officially started in 1981, and the topic is HIV AIDS. There's a difference between HIV and AIDS, but we are here today. We're going to do a presentation, thorough presentation, and first we'll look at to see what each of these two words mean, HIV. So let's start with HIV. Dr. Sebastian, how about if you introduce us into the top subject matter? What is HIV? What does that stand for? HIV is an acronym that means Human Immunodeficiency Virus. It is a germ of the type of germs called viruses, and specifically of a special class of germs called retroviruses. We'll be talking a little bit more about that later. But basically, we should understand that it's a germ that affects the human body, and when it affects the body, it makes the body's ability to fight other germs to be significantly diminished. And also, it affects the body's ability to eliminate other bad cells or diseased cells in the body. Okay, we're taking the same question, but now into a different language. And let me ask Dr. Toussaint, who will be speaking in Haitian Creole for us. So, VIH. Qui ça VIH là? VIH c'est aussi qui veut dire virus immunodéficient humain. VIH c'est un virus, mais un virus particulier qui c'est un rétrovirus qui attaque corps humain. Le attaque corps humain qui ça le fait système immunitaire mon nan vini faible, mon nan vini exposé pour lui gagner n'importe infection et tant que soit porte ouverte pour mon gagner n'importe infection qui vient. Tant que pour un peu monde qui a maladie, tant que maladie chronique, tant que diabète, monde que nous les maladies sucre, monde qui gagne maladie lupus, monde qui gagne tuberculose, monde ça yo, leur virus là qui dans sang yo exposé pour yo malade plus grave de maladie ça yo. And we're asking the same question now, to be taken in Spanish by Urea, Miss Urea. Sí. VIH es un acrónimo para virus de inmunodeficiencia humana. Es un germen del tipo llamado virus y de un subtipo de virus llamado retrovirus, que vamos a aprender más en los siguientes pasos. Este virus o germen afecta al cuerpo humano, debilitando su capacidad de defenderse contra cualquier otro germen de cualquier tipo, como un resfriado, como tuberculosis, diabetes. Este germen también debilita la capacidad del cuerpo humano para eliminar células malas, lo que permite que se produzcan algunos tipos de cáncer. Thank you, gracias, merci.
Now, let's move to the next stage. So from HIV to AIDS, what is the relationship between HIV and AIDS? Dr. Sebastian. Yeah, AIDS is an acronym also, and it stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. Now, HIV is the germ, while AIDS is the disease situation that results from the uncontrolled germ in the body. Whereas the HIV is what we test for, is what we look out for, is the germ that you are tested for anytime you go to a hospital to test. AIDS is a situation that arises when that germ's presence in the body is not treated. So AIDS is the disease state that results from untreated HIV infection. Thank you. And so let's take that to the next language, and let's take Dr. Toussaint. VIH avec sida, comme nous définissons pour qui ça VIH, sida, qui ça sida est, sida, c'est syndrome immunodéficient acquis. Sida, c'est VIH, mais qui genre? C'est un stade non VIH là. Ou gagner, ou capable de VIH là, mais ou pas de sida. Pour gagner sida, faut ou et là ou malade et dans stade final VIH là, le ou gagner virus à dans sang ou pas traité pour virus là, li vinn rivé dans niveau sida. Le sida, le ça ou malade, comme nous t'ai dit déjà, le ou vinn gen sida kounya porte la vinn ouvert ou vinn très vulnérable à n'importe infection. C'est différent ça qui est entre VIH et sida. Merci. Merci. And now let's move on to the Spanish speaking community. ¿Cuál es la relación entre VIH y SIDA? Vamos a pensar que VIH es el germen y lo que estamos detectando cuando uno entra para una prueba de VIH. SIDA es el próximo paso en la enfermedad. SIDA es cuando la enfermedad o el germen VIH no está controlado por tratamiento o drogas. Es el resultado de la destrucción por parte de VIH de la capacidad de las células inmunes para combatir o destruir gérmenes y células corporales abnormales. Gracias. And now we established the difference between HIV and AIDS. But then we also say there is a difference. And so let's try to go through each stage or step one at a time. So in order for people to be infected with HIV, how do people become infected? Dr. Sebastian, you want to take a stab at it first? Okay. Yes. HIV is largely a sexually transmitted disease. In other words, people get to be infected through unprotected sex. But we also know it's a disease that also can be acquired through inoculation. Inoculation with an infected, HIV-infected material, sharp objects, needles, transfusion of blood or blood products that are from on-screen blood products are infected from HIV. Those can also cause it. But the majority of cases, the most common mode of transmission or of acquiring HIV is through sex. And in this situation, we mean all forms of sex that is unprotected sex. In the regards to HIV, protected sex is not really the same thing as protection or protected sex with regards to pregnancy. Sometimes people have a conversation and they say, did you use protection? Talking about, did you use some means of stopping pregnancy? In the case of HIV, the various means of stopping pregnancy may not also stop HIV. So unprotected sex with regards to HIV, we're talking of sex without barriers, sex without any use of protective, leak-proof barriers between the two partners. So in this conversation and in everything we'll be saying, when we talk of protected sex, we'll be talking about sex using barriers that are leak-proof
so that there's no transmission of body or there's no exchange of body secretions. Thank you, thank you. Yeah, it's important to make the difference. And now let's move on to Dr. Toussaint, still with how people become infected with HIV. N'a regardé comment moun prend VIH. Qui est capable d'infecter, capable d'attraper virus ça qui c'est VIH. Moun attraper li c'est nan fait bagay avec un moun qui gagne VIH là dans sang li déjà. Sans protection. On dit fait bagay, sauf le dit fait sexe. Fait sexe. Qui fait sexe avec un moun qui gagne virus là déjà sans protection. Ou sinon, au moment kabay ti bébé a dans accouchement et puis on capable attraper le tout si on a piqué tête tout par exemple moun qui prend drogue qui piqué tête yo si seringue là utilisé déjà par un moun qui te gagne ou exposé pour gagner ou exposé tout pour gagner li dans transfusion sanguine parce que si gon sang qui est infecté tout ça yo qui pas souvent fait mais ce sont des risques c'est dans façon ça moun capable prendre attraper virus sida et puis moun attraper virus sida tout c'est dans par exemple lait maternel dans l'autre liquide ou capable attraper moun comme docteur Sébastien t'a dit que gagner différence les ou protéger tête contre virus sida mais ou pas protéger tête contre grossesse parce que l'on prend l'on mettait préservatif ou mettait condom ça nous les capotes là non seulement protéger tête pour pas gagner virus sida pour pas attraper protéger tête tout pour pas faire pour pas tomber enceinte. Okay. Now we'll take the same question how people become infected with HIV. Now we're taking it to the Spanish speaking community. ¿Y cómo se infectan las personas con el VIH? El VIH principalmente se transmite durante actos sexuales. Y todas las formas de relación sexual sin protección con una persona infectada puede causar VIH. Y es importante cuando estamos hablando de protección que distinguamos entre protección contra embarazo y contra VIH. Protección de que estamos hablando ahorita y adelante también en nuestro programa, queremos decir que la protección que uno debe usar son condones o preservativos. Una barrera física para prevenir la transmisión de fluidos del cuerpo en las partes íntimas que pasan de persona a persona. También se puede transmitir VIH por la sangre. Esto puede pasar cuando gente con VIH usan agujas y lo comparte con otra gente. Si hay tatuajes sin agujas esterilizadas o alguna aguja o algo que puede cortar y hacerle sangrar, que no está limpio o esterilizado, que había sido contaminado por una persona con VIH. Y una porción pequeña también puede pasar a una mamá, a un bebé cuando está embarazada, si ella no sabe su estatus y no ha tomado tratamiento de VIH durante su embarazo. Thank you. Gracias. Now, the next question or the next segment, we're going to focus on HIV and AIDS. Who is at risk, basically, for HIV? Dr. Sebastian. Yeah, any person involved in unprotected sex or sexual practice is at risk of HIV. Vulnerabilities, we know, differ in different behavioral lifestyles. But basically, there is no behavioral lifestyle that is absolutely immune. So we know that certain behavioral lifestyles are more prone, like men who have sex with men, commercial sex or sex workers, patrons of sex workers, and persons who receive unscreened blood
or who get exposed to the use of sharps that are contaminated from a previous use, for example, with another person who has HIV. So those are the various means. Persons who inject drugs come into this latter category because if they share needles and that needle has been used by someone who is HIV positive, may be unknown to the person, it can actually be a source of transmission. So basically, we know that sex, all forms of sex, especially between men who have sex with men, sex with commercial sex workers, sex with persons who have HIV but are unprotected, and the use of sharps that have been previously used by other persons who possibly have HIV in the form of needles, tattoo, scarification instruments, those can be sources of HIV. So any persons who expose themselves in one way or the other to this manner of lifestyle or this manner of practices are at the risk of HIV. Thank you. Ms. Uria, how do we educate or inform the Spanish-speaking community on who is at risk for HIV? Hay diferentes grupos en riesgo de contraer VIH, dependiendo en sus vulnerabilidades, pero cualquier persona involucrada en tener relaciones íntimas o sexuales sin protección está a riesgo. Los grupos que mencioné que están más vulnerables incluye hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, trabajadoras y trabajadores sexuales, y los clientes de trabajadoras y trabajadores sexuales. Estos cuatro están en una categoría que dijimos que son altos riesgos, solo porque ellos pueden tener una situación donde están en contacto con sangre o un fluido del cuerpo de partes íntimas y sin saber el estatus de la persona que ha botado esa sangre o ese fluido. Gracias. Thank you. Dr. Toussaint, anou di moun yo kap tande nou ki pale kriol ou soit ki nan etnik haïtienne nan, ki moun ki a risk pou VIH la? Moun ki a risk pou VIH, c'est moun qui d'abord fait sexe avec un moun qui gagne virus VIH là ensemble. Moun qui a risque encore c'est moun qui a prend drogue, qui a utilisé même seringue, l'autre moun a été piqué a, l'utiliser pour piquer tête partout. Moun qui a risque encore pour prendre en VIH là, c'est moun qui a par exemple garçon qui a fait sexe à garçon pareil yo. Ou sinon moun qui ça nous les prostituées yo. Moun ça ce sont des moun qui exposés, qui a risque pour capable attraper virus ça qui c'est HIV. Okay. So if someone doesn't have the virus, they cannot transmit it also, right? You have to have it in order to transmit it. Correct. But the question is, does everyone know the HIV status? Because it is critically important not to have it, but to know for sure that you don't have it. So can we talk a little bit about knowing your HIV status? How does one know that? Thank you very much, Dr. Mundicio. Yeah, we should observe that most of the time HIV is transmitted, the transmitter and the receiving person do actually not even know that such an exchange has occurred. And this is heightened because of the fact that most people do not know their HIV status. Now, this kind of a situation is further complicated by the characteristic of the virus. The virus does not immediately show symptoms once one is infected. So a lot of people are going around having no symptoms at all, but they are HIV positive.
So this is why everyone should avail themselves an opportunity to be sure of their HIV status by being tested, because people could actually be infected with HIV but be asymptomatic. And in that period of time, it is actually also possible that they are transmitting it to others. So there's no way to know that you are not HIV positive without being tested. Mm-hmm. So being tested is important. It's the first step you should do to protect your loved ones. It helps you to know your status, and it helps you to know how to preserve their status, and also it helps you to know how to not confer a positive status on others if perhaps you are positive. Mm-hmm. Thank you. Now, Ms. Uria, how about telling the audience in Spanish also how important it is to know their HIV status? Uh-huh. En hablar de VIH, también debemos hablar del estatus de VIH de uno mismo. Es muy importante tomar una prueba de VIH y conocer su estatus si usted nunca ha tomado una prueba antes y has tenido uno o más pareja íntima, porque el VIH es un virus donde no da síntomas y a veces una persona infectada con VIH puede pasar muchos años en la etapa de VIH sin saber, y lo puede pasar y transmitir a otra persona sin saberlo. Y es muy importante saber el estatus de uno mismo para poder reducir la transmisión posible a otras personas. La única manera de saber su estatus de VIH es hacerse la prueba en una oficina de doctor o otra clínica. No hay otra manera de saber su estatus de VIH en este momento. Sabiendo su estatus de VIH, puedes tomar las medidas adecuadas. Es que puedes seguir tomando medidas para prevenir infectarse o estar infectado con VIH, o uno puede empezar tratamiento inmediatamente para prevenir el desarrollo de SIDA. Thank you. Dr. Toussaint, si nous avons la même question, nous dit est-ce que l'important et pour quel est important pour un monde qui connaît statut VIH? Comme nous avons dit tout à l'heure, que les gens qui transmettent la maladie et qui transmettent le virus, c'est les gens qui ont le virus dans le sang. Mais et pas tout le monde qui a le virus dans le sang qui connaît que ils ont le virus porteur de HIV. Eh bien, pour nous connaître que si nous gagnons le virus dans le sang, nous, ou pas, il faut nous tester pour nous connaître. Parce que l'autre testé est capable de connaître que oui, je gagne le virus dans le sang et qui gens pour agir, pour me protéger et continuer à protéger les gens qui vivent tout autour de moi. Pour connaître ça, c'est tester, pour connaître que si vous gagnez, ou sinon ou pas. Par exemple, il y a un paquet de gens qui gagnent le virus SIDA, qui connaissent le gain, c'est l'hôpital qui aller pour l'autre problème, leur arrivé, leur font examen pour yo gagné. Par contre, yo geta transmettre le virus à un paquet de monde que nous avons conseillé aujourd'hui pour ta même le ou pas malade, mais on est bon pour tester, pour connaître qui statut si vous portez virus SIDA, VIH là ou pas dans sang. L'important pour faire un test pour connaître est-ce que vous portez virus là ou sinon ou pas gagner dans sang. Thank you. This is important because the only way to know that one has been exposed to the virus and maybe is positive is to have a test, because you cannot just look at somebody and say, oh, that person has HIV. In fact, there are 3 stages. We call them HIV asymptomatic, without symptoms. Then we have the second stage, which is HIV symptomatic, and also the full-blown AIDS, which is the
later stage of the infection. And so you think it is important that maybe people do know that there are stages, but the first one, the best way to know, irrespective of which stage, is to first get tested? Yes, it is. You're very correct, Dr. Mondesio. It is very important that people should be tested. Why? Because HIV is transmissible from an infected person to an uninfected person at all the stages. Mm-hmm. Whether the person is symptomatic, showing symptoms of ill health or not. HIV is transmissible once it is present in the infected person. It can be transmitted to another person. So there's no need to look out for symptoms, because the person you think is as healthy and as fit as a fiddle, as they say, can actually be HIV positive. There are different stages in the illness, there are different stages between infection and illness, but nevertheless, transmission is possible at all stages. So the best thing to do is to know your status and to preserve that status if you're HIV negative, or to improve that status, in quotes, if you're HIV positive. By improving the status, we mean availing yourself treatment, because treatment therefore guarantees that the virus is progressively eliminated from your body, as we'll talk about later in the course of this conversation. But the most important thing is, and the surest way, is just to be tested. It is not by looking out for signs and symptoms or suspicions or biases or instincts, as people may say. By my instinct, I don't think she's HIV or he is HIV, but no, none of those can tell. Only a test can tell if someone has HIV or does not have HIV. It is not the presence or absence of a symptom. Thank you. Thank you. Go ahead. Could I add that we also say testing, like what kind of tests? Because Okay. I have heard through the grapevine there are home tests you can do to prove someone has HIV. So that's why in Spanish I said test at a clinic or at a doctor's office, because there's one involving Coca-Cola I'll share with you guys later, but yeah, there are a lot. So just Yes. Actually, that's a good question, and we're coming to you because we have it translated for the other audiences that are listening. But that's a good point also. And there are tests that can do preliminary, but then there is also a confirmatory test. And so, good point. testing at home is one way, but that doesn't mean that because the test at home is negative, that the person is negative, because there are false negatives and false positives as well. Yeah, the test we recommend, and when in the course of this conversation, every time we say a test, the test we're referring to is a test in a recognized medical facility, a facility that is designated to test and screen blood for ill health. Such facilities have all the different instruments, equipment, as well as testing kits and reagents to conduct different kinds of tests that would aid reaching a conclusion as to HIV status of the client. So these tests are not self-administered tests. They are not tests by some conventional or unconventional means. In the course of this conversation, every time we say test, we're referring to testing in a designated medical facility. Thank you. So now let's take it to the Spanish-speaking community, knowing one's HIV status. Sabiendo su estatus de VIH es muy importante. El VIH se puede desarrollar en 3 etapas.
La primera etapa es infección con VIH, donde uno puede vivir años sin síntomas y sin el germen desarrollarse a SIDA. La segunda etapa es VIH con síntomas. En este paso, una persona con VIH ya tiene síntomas y si sabe su estatus, todavía puede tomar las medicinas. La tercera etapa es SIDA, donde ya ha llegado el germen a combatir todas las defensas inmunitarias del cuerpo humano. Y todavía llegando a esta etapa, todavía puede haber tratamiento con las drogas que tenemos en hoy. VIH, las pruebas de VIH que estamos hablando hoy son pruebas que se deben hacer en un laboratorio médico, con su doctor o una clínica donde hacen pruebas de VIH. Es muy importante porque a veces las pruebas caseras o decir yo tengo una intuición que esta persona tiene VIH, tiene otra enfermedad, no es muy seguro. Uno puede pensar que una persona tiene una enfermedad o algo, o decir esta síntoma es indicativa de VIH, pero sin hacerse la prueba de sangre en un laboratorio médico, uno no puede estar cierto que sí, que no. Thank you. Gracias. Dr. Toussaint, let's talk about this to the Haitian community or Haitian-speaking community on the HIV status. Pour yon moun ta dwe konnen statut li parce que y a plusieurs niveaux dans l'infection. L'important pour moun konnen statut li parce que Jean-Docteur Mondésir dit là, il y a plusieurs stades dans l'infection avec VIH là. Eh bien, dans tout stade ça yo que le stade 1, moun qui gen virus là, même les li pas présenter aucun symptôme, les n'a dit symptômes, li poko gagner, li pas gagner diarrhée, li poko gagner fièvre, deux fois symptômes yo comme puis commencer avancer, le moun a commencé gagner ganglion dans cou, li gen boule dans cou li. Même le moun n'a pas gagné aucun symptôme, aucun signe, moun a style ka ben l'autre monde depuis le rapport sexuel avec l'autre monde dans les styles qui infecté monde avec virus là les styles qui ben monde VIH là c'est peut-être ça important pour nous connaître statut nous l'important le ou connaît statut ou connaît ou pas gagner comme docteur Sébastien se dit ou a toujours continuer éviter pour pas gagner mais si ou gagner déjà qu'on y prend traitement que nous gain pour nous parler pita ou adhérer avec lui et puis ça permet que nous diminuer risque pour nous partager virus VIH là. Thank you. Now we bring this topic to the stage, to the forefront. We want to do education, but also we don't want to do education simply for doing education. We would like to tell people a little bit of the cases, even though we don't want to immerse people into thinking, oh, numbers again, what numbers? But sometimes numbers can be very important. So what we know is that in the county of Plymouth, or in Plymouth County, 1,295 people have been diagnosed with HIV. Of those 1,295 cases, 55% of them reside in Brockton. 55% of those diagnosed in the Plymouth County are in Brockton. And I think, Dr. Sebastian, there is something also over the state. Where do we fit, where does Brockton fit in the state in terms of percent with HIV? I mean, with people living with HIV. Yes. Thank you, Dr. Mondesio. Before I disclose these numbers or these percentages, the reason why we are saying this is
there's a tendency for people to feel it's some kind of thing afar off, far away, they are not concerned, or it's so remote from them. This is not the case. The reality is that HIV is here. It's a human reality. People have it, and the people who have it are members of our communities. For example, 3% of persons living with HIV between 2022 and 2023, according to the Massachusetts Department of Health data, 3% of those persons live in Brockton. So it's a reality amongst us, and therefore we are communicating this message so that people should be tested, know their status, and for those who do not know their status, that is, for those who know their status, they should take measures. They should be educated as to what HIV is, how they can live, how they can overcome, how they can protect their loved ones from getting infected. So yes, it's a reality. 3% of persons living with HIV in Massachusetts are in the city of Brockton. Dr. Toussaint? Dans Massachusetts, comme nous connaissons que Brockton c'est une ville là-dedans, eh bien, dans tout le monde qui gagne, qui vit avec virus VIH là, dans 100 lits, pour plus de monde 40 seulement gagné 1295. Dans 1295, ça a gagné 55% là-dedans qui vivent dans la ville Brockton. C'est peut-être ça aujourd'hui à nous venir parler avec vous, nous venons rappeler ou de virus là, et puis ou même qui vivent avec, mais qui gens pour comporter, ou même qui pour gagner tout, qui gens pour comporter, et puis pour State Massachusetts, nous représentons 3%. L'important pour nous, dans la ville Brockton, pour nous parler de lui, c'est pour une maladie qui est oubliée, c'est pour une maladie qui est longtemps qui pas existé encore, virus là, style là, il est présent encore nous. Eh bien, l'important pour nous, en tant que personnel de santé publique, pour nous venir parler, pour nous venir rappeler de virus là, ou même qui vivent dans la ville Brockton ensemble avec nous. Miss Uria, same question to you. Queremos hablar sobre este tema de VIH, solo porque a veces el público puede pensar que VIH es una enfermedad antigua o que no hay muchos casos, y no hay muchos. Pero queremos que el público entiende los casos que sí tenemos, y por lo cual estamos aquí hablando sobre hacerse la prueba, tener menos riesgos durante relaciones íntimas y todas las medidas que uno puede tomar. Hay casi 1,300 personas viviendo con VIH en el Plymouth County, y de ese número, como 55% viven en Brockton. Entonces tenemos miembros de nuestra comunidad viviendo con VIH. Ellos también merecen tener el apoyo y las medidas que ellos merecen para vivir con VIH, y también para poder reducir la transmisión de VIH a personas que no tienen VIH ahorita. Entonces, con estos números en mente, podemos seguir hablando sobre cómo uno se puede proteger, y también tener una discusión sobre VIH y cómo le afecta al cuerpo ser humano. Thank you. Now, we tell people what HIV is, what AIDS is, and we tell them also the risk factors. Now, can we tell them about the risk of transmission and how to mitigate, or how to really protect themselves? I'll start with you again, Dr. Sebastian. Thank you very much, Dr. Mondesio. Yes, the reality is that HIV is here, but also the reality is that we are not at all helpless against it.
At the personal level, there are many measures that can be taken to protect yourself and your loved ones. And at a governmental level, there are many measures that can be taken to protect affected communities and persons living with HIV AIDS to help mitigate their health situation. Now, at the personal level, what we encourage is to, rather than panic, rather than fear, rather than stigmatize, none of this work, none of this protects you. What protects you is to make a resolve. Make a resolve within yourself to be abstinent. In other words, therefore, if you're not sexually active, to delay sexual involvement until such time as you're ready to take the necessary measures to get involved in protected sex at that time. And for persons who are already sexually active, you could also decide to be secondarily abstinent, in other words, to no longer be sexually active. Now, for persons who desire to be sexually involved, we encourage you to be open and honest with your partner. We encourage you to communicate openly with your partner, encouraging one another to know one another's current status. I want to emphasize the word current status because status does change. So if you have a partner that maybe, oh, I tested 1 year ago, the status may be different at the moment. So persons involved in a relationship, in a sexual relationship, should be open and honest in communicating with one another, encouraging one another to be aware of their status and to protect that status if it is negative. If it is positive, encouraging one another to proceed for treatment. And also be open and encourage one another to be monogamous in their relationship. So this will help. Now, the other third lifestyle we encourage people to take is to be involved in protective sex, basically by using condoms. Now, if you want to be involved in, you want to maintain an active sexual life, you have to use condoms all the time. Now, again, I want to reemphasize, when we talk of protected sex with regards to HIV, we are not talking about protected sex with regards to getting pregnant. They are very different things. Protected sex with regards to HIV is a sexual activity that involves the use of barriers that would prevent the exchange of body fluids in all forms of sexual encounter. Thank you. Ms. Uria, how to reduce one's HIV risks? Hemos hablado un poco sobre las etapas de SIDA y VIH, los grupos en alto riesgo de contraer VIH y un poco sobre la importancia. Y ahora queremos hablar un poco sobre cómo uno se puede proteger contra la transmisión de VIH. Medidas personales que uno puede tomar, pues hay 3 ahorita conocidos. El primero es abstinencia. Postergar o abstenerse de tener relaciones sexuales a primera vez, o si ya una persona ha tenido relaciones sexuales y está activo sexualmente, de dejar de tener relaciones sexuales. La única manera efectiva de no contraer VIH es abstinencia. Pero también tenemos otras medidas. Ser abierto y honesto con sus parejas sexuales o sexual es muy importante. Habla con sus parejas sexuales sobre la posibilidad de hacerse las pruebas juntos en la clínica de doctor, o si no pueden, de compartir el estatus de VIH con uno entre la pareja. El estatus de VIH puede cambiar dependiendo en circunstancias. Pues, como hemos hablado, el VIH se puede transmitir por actos sexuales, también sangre contaminada, agujas, otro objeto contaminado con sangre con VIH. Entonces, dependiendo de su trabajo también, su estatus puede cambiar. También estamos hablando de
el estatus de su relación con su pareja. Hablar sobre su decisión de quedarse monógamo o si no, decidir usar métodos de barreras protectivas como condones durante actos sexuales. También deben hablar a ver si hay un cambio de estatus, animarse a usted o su pareja a empezar tratamiento y seguir los pasos de un doctor médico para poder evitar que se desarrolle VIH-Sida. Últimamente, si uno desea seguir siendo activamente sexualmente, el uso de condones puede evitar infección con VIH o cualquier método de barrera donde no hay intercambio de sangre o otros fluidos íntimos entre parejas. Así podemos bajar el riesgo de transmisión. Thank you. Dr. Toussaint, maintenant, qui gens pour un monde capable de diminuer le risque de transmission VIH là? Pour yon moun diminuer risque pour pas bayon l'autre moun ou sinon pour pas attraper VIH là, premièrement c'est pas faire sexe, pas faire bagage, nous dit dans créole haïtien. C'est abstinence, terme nan dit. Nous pas faire sexe, si nous pas faire sexe, les diminuer risque pour nous gagner, pour nous attraper ou sinon pour nous bayon l'autre moun VIH là. Mais ce n'est pas seulement pas faire sexe, ou capable de diminuer le risque là tout si vous utilisez capote. C'est une façon parce que soit dit jeune yo pas faire sexe, sinon dit moun pas faire bagarre, pas tout le monde pas prendre le même genre. Si ou cas et appliquer abstinence ou faire li, si ou pas capable tout au besoin mettre capote. L'homme mettez capote, l'homme mettez préservatif, ça permet non seulement de ne pas attraper, ce n'est pas seulement VIH, mais un paquet d'autres infections sexuellement transmissibles. Et puis ça permet tout nous-mêmes, mesdames, de ne pas tomber enceinte sans bavler. Eh bien, qui sont tous nous capables connaître que nous avons diminué le risque de transmission VIH, c'est là nous connaissons qui statut nous, qui actuel statut nous. Parce que ou te gen doit pas gagner VIH là année passée, ou sinon 2 mois de cela, après 2 mois, ou attraper. Nous ne pouvons pas dire pour le faire chaque mois, mais les bon, chaque année pour tester, pour connaître est-ce que ou gagner VIH là dans sang ou pas. Et puis il y a une autre façon encore que nous sommes capables de faire pour nous diminuer considérablement et transmission VIH là, c'est si ou même ou gagnez ou des partenaires ou nous besoin partager ça parce que ça aurait les couples discordance ou cap vivre à mari ou à madame ou li gagne ou pas gagne mais là comme ça nous connaît qui précaution pour nous prendre pour moun qui gagne là pas bail l'autre moun qui pas gagne là. Ça veut dire penser que c'est abstinence comme nous dit pas faire bagaille ou sinon si ou fait bagaille fait sexe avec capote et puis battre pour un seul partenaire sexuel et puis si ou malade tout ou médecin pour prendre traitement pour risque pour transmettre maladie capable de diminuer. Merci, thank you. So those are precautions or steps people can take in order to diminish or reduce their risk. Now, we're moving from reducing one's risk to say those who have a positive HIV status. So we're looking at treatment. Okay? So how do people get connected with treatment? Is there treatment for HIV? Dr. Sebastian. Yeah. Thank you very much, Dr. Mandisio. Permit me to because of its importance, permit me to just re-echo this statement again. When we talk about protected access in HIV with regards to preventing HIV transmission,
we need to bring this message across. This is protected sex all the time. Not most of the time. We need to let people remember that it's only one exposure that is needed to transmit HIV. So, dear listeners, it is not the frequency of exposures, the number of times, or it doesn't have to be cumulated. It doesn't have to be that you have been exposed many, many times, then you now have HIV. No. People have gotten HIV from only one exposure. So we want the audience to please understand that an attitude that, oh, I use protection most of the time is not sufficient. You need to use protection all the time. Okay. Especially if you are not sure of the status of your partner. Okay. Do you want to add something right there? No? Okay. So what are the options for treatment? Yes. Now, perhaps someone has been tested and was found positive for HIV. There is treatment for HIV. True, there is no cure for HIV, but there are treatment for HIV. The treatment that is available today are so effective that they can help reduce the presence of the virus in the body of persons who have been infected with HIV. They can reduce it when it is used consistently. They can reduce it to such levels that it will be very difficult to detect the virus in the body. We do not consider this to be a cure, but we term it as being undetectable. And the benefit of this is that they lower the presence of the number of the virus in the person, which is called viral load. The healthier the person is, and the less likelihood the person will transmit this virus to another person, either from a pregnant mother to an unborn child, or from one sexual partner to the other person. So the benefit of treatment, therefore, is that one, it is available. Two, it is effective. And number three, it needs to be used consistently. The danger of not using treatment consistently is that the virus becomes resistant. It becomes more difficult to treat that person who is inconsistent with the use of the treatment regimen. So any facility you go to and you get tested for HIV, other than telling you the results, you should also be told of what treatment options are available to you within your healthcare package. Thank you. Dr. Toussaint, maintenant, nous avons envisagé en fait option au monde qui vient joindre que les HIV positif, qui traitement, qui j'en le procéder. Le monde au testé positif avec VIH, qui ça doit faire? Normalement, pas de traitement pour il y a une différence entre guérison et traitement. Guérison, c'est le grand maladie, au prend médicament pour lui passer. Mais traitement, c'est le aussi la prend médicament au fur et à mesure pour tout reste vie. Eh bien, sida, VIH, il n'est pas guéri, mais il y a un traitement pour lui. Traitement qui est pour lui. Traitement qui est pour lui, c'est que gagner médicament, leur testé positif, ou aller à l'hôpital, il y a un bon médicament. Qui ça médicament ça fait médicament ça yo permettre virus là il pas qu'à multiplier et tant que yo mettez dans bas code comme nous t'a dit dans créole haïtien gonjop virus ça pas qu'à multiplier pour permettre corps à vivre malade. Eh bien médicament il permet charge virale là diminuer considérablement et le charge virale là diminue considérablement
ça permet que nous ayons moins de risques tout pour nous ban l'autre monde VIH là. Mais comme nous dit que VIH là, il n'est pas guéri, mais on a besoin si vous testez positif, chercher traitement, adhérer à traitement, suivre traitement, bien que nous connaissons que traitement yo gen effet secondaire, tant qu'on gen malade qui qu'on dit li ba yo cauchemar, li fait pas ka dormir. Yes, gagner effet secondaire, gagner side effect pour eux, mais comme ça tout, gain bien fait. Qui bien fait, c'est que li protéger l'organisme nous, li fait système immunitaire nous vini fort, le nous t'a exposé, surtout nous même quand vivre dans Brockton là, nous que saison changé, gain grippe, gain fièvre, le ou testé positif de virus là, ça doit vivre avec VIH là, au besoin pour prendre médicaments, docteur Baouyo, ça capable permettre ou faire face avec ces zones où on vivre là et qu'on est capable plus près pour les rester en santé, bien que on vivre avec virus là ensemble. Monsieur Rea, how to reduce our risk of HIV, or the treatments that are available. Hay tratamientos para personas infectadas con VIH. Pero antes de hablar de eso, solo quiero traducir un poco lo que dijo el doctor Sebastián sobre el uso de condones y otras barreras protectivas durante actos sexuales. Cuando estamos hablando de usar barreras protectivas físicas como un condón, estamos hablando de usarlo 100% cada vez que uno va a empezar a tener relaciones sexuales. Porque no es la frecuencia de esos actos que importa, sino solamente un encuentro con VIH le puede infectar a uno con VIH. Entonces es importante tomar estas medidas cada vez que va a iniciar un acto sexual con otra persona sin saber su estatus de VIH. Hablando de los tratamientos ahorita disponibles para VIH, queremos decirles que los tratamientos de hoy están disponibles ahora, son muy efectuosas y puede parar el desarrollo de VIH a SIDA por muchos años. La medicina sí es por vida, porque VIH hoy no tiene cura. Y se tiene que tomar estas medicinas constantemente, cada día, debajo de dirección de un profesional médico, y se toman cada día para poder rebajar la cantidad de virus en el cuerpo. La menos cantidad de virus de VIH en el cuerpo, lo más fuerte va a ser su sistema inmunitario y menos riesgo de tener una enfermedad como un resfrío, una influenza, otra enfermedad cotidiana, infectar el cuerpo y dejarlo muy debilitado. Estas medicinas hasta pueden rebajar la cantidad de virus que una persona que tiene VIH ya no parece que no tiene VIH en un resultado de laboratorio. Pero eso no se llama una cura, sino lo llamamos sin detección, digando que ya la cantidad de VIH ha rebajado a un nivel muy bajo. Thank you. Gracias. We're looking at one word. There is a big word here, and that is the word undetectable, or when we talk about undetectability of the virus in the system. I'd like for us to go back in that word and try to break it down into the layman level to talk about undetectability. When someone knows his or her HIV status,
it is a big piece of information. But then when they start treatment, there is a big opportunity there. And so we can talk about undetectability. So help our audience understand the importance of adhering to treatment and how the word undetectability fits into the conversation. Thank you, Dr. Mondesir. Yeah, it's important, as you have mentioned, to bring to the attention of our listeners that the target of the aim of the treatment of HIV is to get the virus out of the infected person. Now, when someone is infected with HIV, the immediate thing that happens is that the number of the virus in the population of the virus in the person's body multiplies tremendously, and it keeps multiplying. And the more the virus, the sicker and the worse the health outcome of those infected persons. So when someone is tested and found positive, the aim of immediate commencement of treatment, the aim of that treatment is you are given a set of pills that attack the virus and get rid of it out of your body. So the more you take the medication, progressively it attacks and eliminates that virus. In other words, the population of the virus in that person progressively diminishes with effective treatment. So that treatment needs to be adhered to, and that progress will continue. Now, it gets to a point that the population of the virus in the per unit measure of that person's blood, for example, becomes so low that it is difficult to be detected. This is the situation that is termed undetectable, and it is the aim, it is the joy of the treatment. It is the aim of the treatment because that is what the treatment drives at. If, however, someone has been tested and declared undetectable, that person should not stop the treatment. Because if you stop the treatment, the drugs that have been progressively eliminating the virus will no longer be there to eliminate the virus. And it means, therefore, that the virus now begins to multiply and the population of the virus resurges in that person. So undetectable is the joy of treatment, but it is not a declaration that treatment should stop. Treatment should continue and it should remain consistent. Now, the other beauty about undetectable is that for persons who live with who have been positive for HIV, as the treatment progresses towards undetectability, the healthiness, permit my language, of that person also improves progressively. So the lesser the number of the virus in any affected person, the healthier the person progressively is. And then also, the less the likelihood of that person transmitting it to another person, either through sex or through the bloodstream in a pregnant woman to the unborn child. So undetectable is a very desirable state to pursue, and it's a very desirable state to maintain. Therefore, you should not be off your drugs even if you are undetectable. Thank you. Dr. Toussaint, nous avons une définition, la population, une définition et importance mot détectable, non détectable. Yo dit que virus là li indétectable dans sang, c'est qu'il y a deux façons. Par exemple, on monde qui était
exposé tant qu'on monde qui était piqué dans seringue, au monde qui était infecté déjà, ou sinon monde qui juste gain 500 monde qui infecté, il aller à l'hôpital bien vite dans un délai qui est très court et puis yo font traitement prophylactique pour lui, ça permet que après ça il a fait ça capable joindre les cas indétectables dans ce monde ça. Et puis il y a l'autre façon tout pour monde qui vivent même avec VIH dans sang yo. Leur ou adhérer avec médicaments, leur prend médicaments bien, ou prend médicaments Jean médecin mando pour prendre là, ça permet que charge virale là, taux virus qui est VIH allait diminuer considérablement. Que genre taux virus a diminué? Ça qui fait c'est que l'on infecté avec VIH là, les VIH là rentré, li tuer toutes cellules blanches dans le corps nous qui c'est cellules qui pour protéger corps nous contre infection, li prend place là, li établit. Eh bien, le ou prend traitement qui ça traitement fait, traitement permet que charge quantité virus ça t'a multiplié li diminue considérablement. Li tellement diminué les a fait test sur qu'on pas joindre. Comme docteur Sébastien dit, le ou prend le yo joindre le li pas détecté dans sang encore, ça va veut dire que ou pas de maladie, ou pas de VIH dans sang. Ça va veut dire que ou pas ka bailler en l'autre monde, bien que risque pour bailler li très faible, mais au cas style ba en l'autre monde. Eh bien, li important même le ou prend ou docteur dit après test que virus est indétectable, l'autre prend traitement bien, faut toujours continuer à prendre traitement parce que le pas prendre traitement encore qui pour aider le système immunitaire à faire face avec le virus là, parce que le virus a son virus qui est intelligent, les rentrer, les établir, et bien c'est grâce à médicaments qui va permettre tout virus ça de diminuer dans sans nous. Eh bien, li pas détectable, c'est le nous prend médicament, nous adhérer à médicament et puis ça va permettre que virus là n'est pas détectable dans sang nous, mais nous avons toujours continuer prendre médicaments pour aider corps à faire face avec pour virus ça pas multiplier encore. Thank you, merci. Miss Uria, on detectability, I know, let's take it to the audience, the Spanish audience. Vivir sin detección. Vivir sin detección es la meta de tratamiento de VIH. Y hablé un poco sobre esa frase sin detección en antes y ahora lo quiero abrir un poco más. Porque no es la etapa de cura, pero una persona que ha llegado a ser sin detección en pruebas de VIH y la persona tiene VIH, eso es algo que significa que está respondiendo al medicamento, el medicamento le está ayudando y que el virus está en tan niveles bajas que la persona todavía tiene un sistema inmunitario muy saludable y muy fuerte. Las medicinas que se llaman antirretroviral todavía deben estar tomando, porque aunque una persona llega a ese nivel de sin detección, si uno sigue sin medicina después de llegar a ese nivel, el virus va a empezar a multiplicarse de nuevo y en multiplicarse puede desarrollar una resistencia a las medicinas antiguamente. Y eso resulta que uno tiene que empezar otro tratamiento de VIH de nuevo, como empezar de la primera etapa. Entonces es muy importante si usted tiene VIH y estás tomando medicinas y tienes preguntas o algunos efectos secundarios, que usted habla con su doctor para poder seguir en un tratamiento apropiado por usted. Y también queremos hablar un poco sobre cómo uno puede vivir con VIH y una pareja que vive sin VIH. Y es importante tener esta discusión francamente, honestamente y abiertas con otras personas
para que ellos sepan cómo protegerse también y para tomar medidas precaucionarias. Gracias. Thank you. Now, let's move on to another step in our presentation today. Can a person living with HIV live a healthy, safe, and responsible life? Thank you, Dr. Mondesio. Very much so. Any person who approaches a test center and is tested and is found positive can actually live a healthy life and can take on a few responsibilities to keep themselves healthy and to keep their loved ones protected from getting HIV. Now, these are strictly by observing what we had mentioned earlier in the course of this discussion, and that is the ABC lifestyle. Being abstinent, if this person chooses to become secondarily abstinent, it's one means you can keep others, your loved ones, from getting the infection. But if not possible, this person can decide to be open and honest with their partner and have a conversation that encourages the other partner getting tested periodically, like 6 months at least, or once in a year. And then also that mutually encourages the affected partner to be consistent with the use of the medication. And then, of course, that also encourages their use of protective measures in their progressing relationship. Now, the other lifestyle is the lifestyle of using condom or protected sex all the time. Again, we want to emphasize, with regards to HIV, it is barrier sexual protection that protects against HIV. Pills that prevent pregnancy will not stop HIV. So that is not the type of protection. We cannot say this enough. But the protection here is barrier protection. So by living a lifestyle of choosing to be secondarily abstinent, or by being open and honest in conversation and in relationship with that person's partner, or by the use of condom, this person can continue to be healthy. And of course, by being consistent on the treatment. Now, also, any person who has been diagnosed HIV positive owes the responsibility, like any person who is not HIV positive, to continue to abide by the healthy lifestyle advice that is generally given, basically being that of periodic exercises, healthy nutrition, and of course, rest and recreation. Periodic exercises are good for everyone. Healthy nutrition is even more important in this situation. And that also includes the avoidance of alcohol as well as cigarette smoking. Basically, all the advice for healthy living that applies to a non-positive person applies to a HIV positive person to lead a healthy life. But in addition, also, the ABC lifestyle further helps such a person from in protecting their loved ones and also in attaining continued healthiness by using their medication with the encouragement that they get from their partner. For example, they remain consistent. So that lifestyle is what we encourage, and with that, the HIV positive person will live a healthy lifestyle like every other person. Thank you, Dr. Sebastian. Ms. Uria, take us to the Spanish community, Sí. speaking community. Es posible tener VIH y vivir una vida saludable, productiva y efectuosa. El VIH se puede
controlar con uso de medicinas. Y es muy importante usar las medicinas como dirigido, hablar con su doctor sobre cualquier preocupación o preguntas que usted tiene. Y también es importante acordarse de lo que hemos hablado en antes para disminuir el riesgo de transmitir VIH a otros, practicar abstinencia, particularmente si estaba sexualmente activo y quiere dejarlo. Si uno quiere seguir con tener actividades sexuales con otras parejas, ser honesto y abierto con los demás. Ser honesto sobre su estatus, o si usted no sabe su estatus, hacer un plan de visitar una clínica para hacerse la prueba. También hay pasos que uno puede seguir con usar condones y protección física durante encuentros sexuales. No estamos hablando de medidas de prevenir embarazo como de pastillas o de otros usos químicos, porque eso no es lo mismo de tratar de disminuir el riesgo de contraer o transmitir VIH. Más efectuosamente es usar una barrera física durante actos sexuales para prevenir el intercambio de fluidos del cuerpo, de partes íntimas. Una persona viviendo con VIH también debe acordarse que aunque está viviendo con una enfermedad, todavía recomendamos los pasos que damos a personas viviendo sin VIH. Y esos son vivir una vida saludable con ejercicio, tomar parte en su comunidad, tener planes de comida, de comer frutas frescas, vegetales, tratar de comer más comidas sin ser procesadas. También quiero acordarles de la importancia de descanso y de bajar su estrés. Con esos pasos, una persona viviendo con VIH sí puede vivir muy efectuosamente y exitosamente también. Y eso también puede rebajar la posibilidad de transmitir el virus a otros y vivir. Oh, that's it. Well, gracias. Thank you. Dr. Toussaint, maintenant, nous avons considéré la même question pour la population, qui est capable de HIV, mais toujours gagner une vie comme si productive et rester responsable pour le propre comportement parler. Qui gens sont capables, en dépit de vivre avec VIH là dans sang, mais aussi à entreprendre une activité ou bien. Meilleure façon pour capable toujours être dans l'activité, c'est adhérer avec le traitement que nous avons parlé tout à l'heure. Au besoin de prendre traitement, le prendre traitement, le système immunitaire est fort, ou pas de tomber malade. C'est-à-dire, si grippe pas fort, pas qu'à aller, parce que le ou gagner VIH dans le sang, ou vient vulnérable. Mais le prendre traitement, lui permet globules blancs yo multiplier, lui permet que nous faire face avec maladie qui vient, et bien nous besoin que continuer à prendre traitement. Et puis nous besoin manger bien parce que les médicaments sont bons, mais nous besoin manger bien tout. Là nous parler de manger bien, on alimentation qui est équilibrée avec fruits, avec légumes. On peut toujours prendre du riz, on mettez pois, mettez légumes là dans lit. Ça va permettre que vous mangez bien et puis boire un pile de l'eau. Ça va permettre de vivre bien. Et puis, il y a une partie qui va permettre de vivre bien encore, c'est l'exercice physique. Exercice physique, et puis, faire soirée, mais faire soirée, musique, faire des musiques, soirée, mais cinéma, regarder des films. Comme si chercher un loisir pour bailler tout, et puis, rester avec mental fort. Parce que, grand paquet de fois, nous testé positif de VIH, ça nous permet. Ce n'est pas maladie en soi qui mettait corps faible, mais mental nous pas prêt pour lui
combattre maladie, surtout dans la communauté haïtienne, nous devons penser que les gens connaissent les HIV. Maladie sida, VIH, c'est un virus tout le monde peut attraper. Petit monde peut attraper, grand monde peut attraper, jeune monde peut attraper. Eh bien, si vous ne pas attraper, vous prenez précaution pour ne pas prendre, mais si vous prenez déjà, c'est vivre pour vivre avec lui, pour vivre avec lui, pour vivre en santé avec lui, adhérer avec le traitement, manger bien, faire exercice physique. Merci, thank you. But we have one question, and I'd like to take this to the people out there also, people who are developing no relationships, no intimate relationships. People fall in love or fall in lust or out of love and fall back into love again. So when people start no relationship, is it a good point? Is it important to have the discussion about health status and health? This time, let me put you a little bit behind. Let me start with Ms. Uria. Take us to the Spanish speaking in no relationships with talking about health. Cuando uno está empezando una nueva relación con una pareja desconocida, hay pasos que uno puede tomar para prevenir transmisión de VIH. Lo primero es establecer un nivel de conversación sobre su estatus de VIH. Como mencioné antes, es importante saber su estatus en el presente, no depender de pruebas de 1 año, de 2 años atrás, sino cuando uno llega a tener una relación con una pareja y quiere estar íntima, hacerse la prueba antes del primer encuentro para saber 100% su estatus de VIH. También es importante hablar con su pareja sobre sus preocupaciones y que usted está tomando pasos para proteger su salud. Si usted tiene una pareja que está de acuerdo con uso de condones, de barreras de otros, de tomar pasos de proteger su salud, digamos que es una buena decisión de seguir con esa relación. Pero acuérdase, usted puede tomar estas medidas para proteger su salud. En pregunta de nuevas relaciones, si hay problemas, uno encuentra que la conversación no le sale a uno con emociones positivas o hay un poco de miedo, uno también puede hablar sobre por qué. Y ojalá que ustedes tomen la información presentada hoy para poder explicar a su pareja por qué está tomando estas medidas para proteger su salud. Gracias, thank you. Dr. Toussaint, moun qui dans nouvelle relation, qui peut rentrer dans une nouvelle relation, ça y fait, qui leur a dû commencer à parler de santé, de exposure, en fait, de vie qui est en santé face à maladies infectieuses et surtout VIH. Les conseillers, et m'a dit les fortement conseillés si vous avez une relation avec un monde, ou pour aller dans une relation sexuelle avec elle, c'est bon pour ou sinon aimer monde non voulez vivre avec elle, ou voulez marier avec elle, ou sinon voulez vivre avec monde non voulez faire sexe avec elle. L'important pour ta connaître que qui est-ce que l'hypothèse virus là ou pas. C'est pas comme si une question qui est facile pour nous dire ou faire VIH sida non. Mais comme si les gens ont commandé parce que il y a bon et pour lui. Ça veut dire si moun nan gagné VIH sida ou pas qu'à relation avec lui. Ou doit une relation protégée si vous voulez. Si vous voulez avoir une relation protégée avec ça fait bon pour nous toujours tester parce que je nous t'ai dit déjà ou tu dois pas gagner VIH là ou vinn gagner ça veut dire bon pour tester. Leur tester ou leur parler avec partenaire que de statut
de est-ce que nous tester parce que gain de pays c'est pour mariage avant même mon marié yo voyo fait en Haïti yo mandé pour faire test VIH pour est-ce que ou gagne virus là ou pas et si ou gagne virus là son couple qui discordance gain de côté yo pas fait ça veut dire bon pour nous parler avec partenaire là pour nous parler de santé parce que santé est important si nous voulons vivre ensemble ou porter virus là li bon pour 10 partenaires là ça ou pas besoin pour virus ça tout on connaît que sur des relations avec le faire sexe nous besoin pour nous parler de maladies qui transmettent sexuellement autant que maladies tant que VIH sida l'important pour nous parler de lui parce que ça aide nous protéger tête par nous protéger vie nous team petite nous famille nous et communauté nous et même pays pour baser le monde entier parce que moins maladie à transmettre l'autre monde c'est mieux pour la communauté de santé. Thank you. Merci. Dr. Sebastian, no relationships. Yes. And the conversation, when does it start? Yeah, it's important. It is very important and it is very advised that in forming new relationships, as you get to know one another, you should be open and honest in conversations with one another. And one of the things that should be the interest of each party in this relationship should be to know the HIV status of the other person. And perhaps the persons involved do not even know their HIV status, then it's to encourage one another to know what each other's status is and to honestly disclose. Not with the intention of discrimination or not with the intention of jeopardizing the relationship, but rather with the intention of proving one's love to the other person in the sense of perhaps your partner is negative, then you want to help that person to remain negative. Perhaps your partner is positive, then you would want to help the partner to adopt a lifestyle that will only promote his or her health in the sense of if the person is positive, encourage the person to treatment, encourage the person to being consistent in that treatment, and also to be informed in the pursuit of that relationship so that it becomes an informed decision in which it's mutually protective and mutually health enhancing. So yes, it is advisable that you know your status and you encourage your partner to know his or her status and to openly communicate with one another with the intent of helping one another to the greater goals of healthy lifestyle. Thank you. Dr. Toussaint, Ms. Uria and Dr. Sebastian, we're coming to a close, but there is one other step that we would like to take before we finally leave our audience today. HIV and AIDS at the different stages of life in the population. So how do we encourage different populations who may have HIV, who may be living with HIV and AIDS? How would we advise them? And what is there a specific population to encourage, or should we encourage different groups? Thank you very much. Yeah, it's pertinent to bring to attention that the conversation we're having today concerns everyone. There is no age group, gender group, behavioral lifestyle group that is immune to HIV. Infants are at risk. Infants and newborn are at risk from a positive pregnant mother. In other words, even a pregnant person should seek her HIV status, forgive me, with the intent of protecting the child so that you can take measures not to transfer
or transmit HIV to the unborn child. Now, children and young persons, infants and young persons, need to be protected from unhealthy exposures. Unhealthy exposures with regards to needles, circumcision, as well as in cultures where this is part of the practice, scarifications or tattoos. So young persons need to be protected from unhealthy exposures. That's children and infants and children. Now, adolescents and young persons need to be properly educated, made aware of the conversations that we're having today, and therefore choose a healthy lifestyle, most likely abstinence. If abstinence is not possible, then the other, a conscious lifestyle of protective sexual behavior. Now, adults, definitely adults are not immune from all the conversations we've had today. Adults who are unaware of their status, the first thing to do is to get to understand your status, because there is a great possibility that people can be infected with HIV and yet they have no symptoms for many years before they begin to come down with symptoms. So for an adult, the responsible thing to do is to know your status, and whatever that status may be, perhaps negative, you protect it. If it is positive, you improve it by going on for treatment. And then, of course, we need to re-emphasize again that a safe lifestyle is the advice for everyone. A safe sexual lifestyle is the advice for everyone, because it takes only one exposure to get HIV. Mm-hmm. Dr. Toussaint. Ça nous a encouragé, que ça nous dit que tout le monde est capable d'infecter avec virus VIH là. Ils mettent petits bébés, ils mettent adolescents, ils mettent jeunes, ils mettent des grands monde, n'importe monde cas, ils mettent une personne âgée, adulte plutôt. Nous retirons grand monde là. Tout le monde est capable d'infecter avec maladie, avec VIH là. Eh bien, qui ça nous a fait? Ou même si vous avez un bébé ou porter bébé comme bébé a infecté, ça va faire ou suivre le traitement docteur. Adolescents besoin de façon que possible pratiquer abstinence. Si vous pas pratiquer abstinence pour jeunes, nous conseillons adolescents de pratiquer abstinence. Pour jeunes, nous conseillons tout ce que pratiquer abstinence ou pratiquer, soit capable tout besoin de mettre préservatif. Et puis pour adultes, au besoin continuer à mettre préservatif et puis faire partenaire qui statue toujours tester pour capable permettre que tout le monde qui est infecté avec VIH là diminue. Mr. Reyes. VIH puede ocurrir durante diferentes etapas de vida. No hay grupo de edad o de género o de manera de vivir que es inmune a desarrollar VIH, porque la verdad no es la frecuencia de los actos sexuales que importan, sino solamente una exposición al virus de VIH es suficiente para desarrollar VIH. En los bebés y niños pueden desarrollar VIH del principio de vida si la mamá tiene VIH y no está controlada con medicina o tratamiento o no sabe su estatus. En los niños chiquititos también se pueden desarrollar VIH si están tocando agujas contaminadas o otras cosas contaminadas y le entra en la sangre, ¿verdad? Imagínase como
una aguja o un cuchillo o algo que le puede dañar y entrar a la sangre el virus, ¿verdad? A veces eso puede pasar. Incluso cuando uno llega a la etapa de la adolescencia y uno empieza a tener actos sexuales con una pareja sin usar barrera, eso también le puede llegar a tener un encuentro con VIH. También en los adultos, todos los adultos que tienen parejas múltiples de sexo o que usan servicios sexuales pueden estar en muy alto riesgo. Entonces, tomamos las medidas adecuadas, ¿verdad? Con los niños, con los bebés, es importante que la mamá se hace la prueba de VIH lo más pronto posible para saber su estatus y empezar el tratamiento. En los niños, hablar sobre por qué es importante no tocar agujas o cosas con sangre para evitar la transmisión de VIH. En los adolescentes, hablar sobre el aspecto sexual de su vida. Yo sé, esto es un tema de conversación que puede ser muy incómodo por padres y hijos, pero sabiendo que usted está preocupado por su salud, ¿verdad? En cualquier parte de la vida es importante, y también para que ellos sepan, para que los adolescentes pueden tomar las medidas y precauciones que ellos necesitan tomar para evitar el desarrollo de VIH. Y también a los adultos seguimos hablando sobre usando protección física y barreras físicas como condones o practicando abstinencia secundaria, y que es dejar de tener relaciones sexuales con parejas. We come to the end of our session today. So this is a presentation on HIV and AIDS by the Brockton Public Health Department. And we thank the public for paying attention to this multilingual series, and we hope to come back. So I am Dr. Modesier, the Executive Health Officer for the City of Brockton, and with me we have Dr. I'm Dr. Victor Sebastian, a public health physician and epidemiologist with the Brockton Board of Health. And Moi, c'est Marie-Jacques, c'est médecin et puis c'est JW for the City of Brockton. My name is Justania Urea. I am a community health worker at the City of Brockton. together we thank you for giving us the opportunity to come to your living room and to give you this education on HIV and AIDS. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Merci. much for your attention. Gracias por su atención. Merci pour attention.